షేర్ చేసుకున్నాను any of the region లైవ్ or cluster. ఓకే So that is a fraud. Alright, not transparency. That need to be certified by the concerned person. And only you can have a genuine or it's a like that. First thing is happening things without class labels. Okay. Now this session we are going to discuss about everyday news. We are observing that AI rules, AI jobs, AI trends, lot of things. And in the morning itself I told that AI is not new. It's already developed and introduced 40 years back itself. So AI exam, neural networks is previous after my session start was about neural networks. The neural networks is I am taking exam during my final year in 2000. 5 years back only I taken an exam. Still now we are going to study. I am having my mandate subject neural networks. In 2000 I taken an exam. Not 25 years. Still now we are going to in depth about those concepts. Okay. Now we are going to discuss how the things happening in CSC. So generally everyone looking for the CSC job or CSC stream. If not, going for other branches. But nowadays, last 5 to 6 years, we are receiving the lot of specializations. Like CSC, we are having the lot of in CSC, like AI, ML, data science, cybersecurity, IoT, whatnot. Everything is branches or childs of CSC. It's not a new thing. It is a generally in BTech we are going to study CSC or EC. During PG level we are going to study specialized courses to expertise in that area. The CSC or if you are studying in BTech mechanical or civil or CSC or electrical, you are going to have a fundamental skill set on a particular trade, a particular program. But whenever we are going for the expertise needed, then we go for the PG level. But as per the need of industry, basically introduced 6 years back specialization in the CSC like MTech, BTech in ML, BTech in data science, IoT, cybersecurity, bioinformatics, like lot of things will come into picture. Now you are going to study, and when you are observing the CSC with the other sub branches, almost syllabus is 50%. Have you observed your CSC versus ML almost 50% content is same subjects, except those subjects are we are going to learn more ML related, data science related, or especially related. Okay, that is the main root. CSC we are having a lot of things. Okay, so now we are moving for the AI. So AI nothing but the artificial intelligence. So artificial intelligence nothing but the as how we are going to think the same manner the machine needs to be think and giving the answer and minimizing the time. So simple. As morning previous session you discussed learn about neural networks. How biological neurons. How you have learned the things from childhood to till age. You are reaching 18 to 20 years as of date today. All of you 18 to 20 age. From during childhood, you are learning the experience. You don't know what this coach asked what 5 matchbox open చేసి వెలిగించామనుకోండి అండ్ అవసరం లేదు పట్టుకుంటాడు. Next time onwards, second time onwards, అనుకుంటావా ఇప్పుడు వెళ్ళించుకుంటారు పేరెంట్స్ చిన్నప్పుడైనా ఫస్ట్ ఆ డేటా ఒప్పుకున్నాం అది దాని తర్వాత నెక్స్ట్ టైం ఆబ్జెక్ట్ చెప్పేసరికి వి డోంట్ వి ఆర్ మూవింగ్ కరెక్ట్ దట్ మీన్స్ యూ గెయిన్ ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ లర్న్ ద థింగ్స్ యూ డోంట్ టచ్ అంతే కదా ముట్టుకోకూడదు ముట్టుకుంటే మనకి ఇబ్బంది కలుగుతుంది
That's the way how we are our neurons are learning the things, and entire body having the n number of sensors. All sensors really working, biologically working. That's why we are learning things, we are storing information, and we are retrieving. The same kind of concept we need to reproduce without human interference. Because we are having a lot of data generated. So those much of data, whenever data is generated, it's very difficult to human being to solve the solutions for the problems. To overcome that one, so AI came to the picture and trying to giving the how the user is doing, normal person is doing, and more effectively, and we can able to handle one or two. We can able to answer phone happy one-to-one మాట్లాడతాం. ఇందులో మీ మదర్ ఫోన్ ఇంటర్వ్యూ చేశారనుకోండి, 1 minute నుంచి మీ మదర్తో మాట్లాడాలి. అంటే యూ కెన్ ఏబుల్ టు one-to-one, అంతే కదా. ఆర్ ఇన్ ఏ గ్రూప్ కాల్, గ్రూప్ చాట్ చేస్తారు, గ్రూప్ కాల్ చేస్తాం కదా, వీడియో కాల్స్. డ్యూరింగ్ గ్రూప్ చాట్ ఆల్సో యాజ్ హ్యూమన్, when I was speaking, revealing or listening, when they are speaking, you are going to listen. Like a one-to-one communication, or at most of 2, you can able to perform the operations, 2 actions. But system multitasking. Mobile on the start test of songs window. Songs window start test window, and parallelly you are listening to songs. 2 jobs are running parallelly. But as human, part to starting, song part starting, dance starting. That means whenever you want to perform the parallelly multiple jobs, the human being cannot do, but the human being can do sequence, not parallel. Sequence में dance చేస్తాను, start అయిపోయిన తర్వాత start చేస్తాను, మళ్ళీ start అయిపోయిన తర్వాత songs start. I can play cricket and take a break, then I can perform another job. I can able to do the jobs, but not in parallel fashion. To achieve that one, we are going for the AI concepts. So how the human is going to same manner system can do, and learning the things from that gain experience. How you are learn biological learn to artificial learn. Biological మనం ఎలా అయితే నేర్చుకున్నాం, కట్ చేస్తే షాక్ పడుతుంది, కట్ చేస్తే కూల్గా ఉంది తెలుసుకున్నాము. సెకండ్ టైం అన్నట్స్ based on the object we are going to don't touch, or we are going to touch depending upon the kind of object. We learn the thing by experience. The same scenario in AI also. The system is learning from the experience, gaining the experience, and whenever a new thing comes, apply that experience on the opposite. Okay. So, why? ఎందుకంత భూమి వస్తుంది? Why that much of భూమి? ఎందుకు భూమి వస్తుందంటే, నాకు మొబైల్ 2005లో కొనుక్కున్నాను, నోకియా 3311 మోడల్. ఇప్పుడు ఓన్లీ ఫీచర్ ఫోన్ ఉండేది, నో టచ్, నో వాట్సాప్, ఇన్కమ్ కాల్కి డబ్బులు పట్టడం కట్ అవుతాయి, అవుట్గోయింగ్కి డబ్బులు కట్టాలి. ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ఫ్రీ, అవుట్గోయింగ్ ఫ్రీ, డేటా ఫ్రీ, డేటా ఫ్రీ. అంతేనా? సో whenever you are getting that kind of facility, you are trying to utilize 1 GB, 2 GB on per day. నాకు డెప్ట్ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే పర్చేజ్ మొబైల్ విత్ నార్మల్ ఫీచర్ టు ద స్మార్ట్ ఫోన్ అంటే కదా, నార్మల్ స్మార్ట్ ఫోన్ విత్ కీప్యాడ్ అండ్ స్క్రీన్, 1 GB or 500 MB 1 month వాడాలి పర్ డే లిమిట్ పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు 1 GB వాడడానికి ఏం చేయాల్సి వస్తుంది పర్ డే? సాంగ్స్ డౌన్లోడ్ చేయడం, సాంగ్స్ చూడడం, వీఆర్ డైవర్టింగ్ అవర్ మైండ్ సెట్ and utilizing the data. Even though data is minimal, that means lot of data is generated. If I am posting one information to one browser in our group, we download this. Then next time, in a group we are having 100 members. If I am posting 100 members, second time we are able to grab, and you can download it again, subscribe to your friends.
drastically data will be growing. So whenever data is growing, then what kind of operations you can able to perform? Data growing, then classification. So all these are already discussed in the deep learning or machine learning. So we are going to cannot give properly the objects. So whenever we are going to classify the two objects. Morning how we have done the gaming algorithm, how we apply. We are going to segregate all the data points based on their features. A group and classification. I don't know the group, but I know the property of the object. I measure the distance between the property of these two. Okay, these two. Then I am going to separating the classifying the thing. If the class line is available, directly we are going to provide the results immediately label based. Okay. Now see. Previously, simple class whether dog is available or not. Okay. We are giving this data. Simple data input we are having the already trained data, dog stats on that. Dog on the single object. Yes, this is dog. Or it's not a dog. Cat is there, it's not a dog, it's a cat. But if I am giving input, then it's I need to search for the subject. We are having multiple objects. Then your model needs to be trained such a way that. So whenever we are having a different kind of data and complicated data, complex data, then we are going to identify the required results. Then we need a ML or DL concepts. ML machine learning concepts are deep learning concepts. These are the part of the artificial intelligence. So ML is deep learning concept in detail. ML is classification. Whenever we are going for the in detail and in the deep learning. So A again sub is ML, in that again DL. Whenever we are going for the very narrow and whenever we are having the complicated image based data, then we can go with the deep learning. Image based data improvement or video based data. Class only. Class action data, general normal teaching things, I want to give reference features appreciate. I am going to spend, I need to work, I want to deliver my lecture at the same time I need to work with the who are going to speak, who are going to doing the nonsense in the class. Difficult. I need to remember also. I don't know your names. How can I remember? Regularly I need to teach, then I can remember your names and in talk. But if I am going to use the video, already video is capturing now. Later I am giving this to the people. I need to what are the activities done by the school things. Then they are reading, okay, that's great. They are doing the mobile study. Thank you. Then my delivery is purely focusing on the what I want to deliver, that can be done. And my deep learning algorithm will work for the video after recording this video, I am giving them my algorithm. That's fine that these are the listen carefully, these are the sleeping, these are the candidates, and they are giving the highlighting the objects. Doing nonsense. Are sleeping like that, they are identifying. This is the way how the deep learning will works. Now, when I grow, so around the market, the market in 2022, market is in only 100 billion dollars. Now, it tremendously, just 32. Simple. Whenever we are having the 22 people mobile services, that is the consumption. 22 and 80, 4 is bad. 4 is bad. Our data, very small, 100 millions dollars. If you enter at 26 krona, 200. 4 is double it. 100 to 200. Growth of data. At the same time, not only growth of data, amount spent in terms of the
generating of data, and perform the operation on the data. Then coming to the in next 10 years, that means 32. 22 of this data, 32% is like a 5 folds, 5 times that. 100 daily, 500. But that means data can be generated. Lot of information we need to come to data science this application. That's why we need a more number of specialized jobs. Not like a normal job. We require a force taking up the fraud, cyber crimes. What cyber crimes saying? Last one of you but the cyber crimes was saying OTP and IPay. OTP la channel under the 700 కాబట్టి మనం చెప్పట్లేదు కొంతవరకు ఈవెన్ తో మన పెద్దవాళ్ళు కూడా ఓటీపీ చెప్పడం అదే ఉన్న పక్షాలు ఏంటి వీడియో కాల్ వస్తుంది కాల్ లిఫ్ట్ చేయగానే ఐఎమ్ పోలీస్ యువర్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ లైక్ దిస్ సో ఇది వార్నింగ్ ఇచ్చి హౌస్ అరెస్ట్ చేసి యూ హ్యావ్ టు పే వేట్ సో otherwise your land will be taken or you will be in a investigation. Everything. That means they are going to capture you and they don't want you move anything around. They don't want to stop your call. They are trying to take a amount from you through the immediate spot on spot. House arrest chesi through video call. You are going to disconnect immediately. There is threat. We are going to take some threat. Then automatically the old people are known people. They are trying to pay the that kind of cyber crimes are happening. Nobody lost one of the years. So that means lot of things need to happen. So whenever the data is growing, at the same time, that means we need a force who can able to handle this kind of threats. That means this is a normal employee not sufficient, a normal programmer not sufficient. We need a special training force. So then automatically data is also we need a special training. ఇవన్నీ మనం కావాలంటే ఎంఎల్ డిఏ ఇవన్నీ కావాలంటే ఫండమెంటల్గా ఇప్పుడు ఎంఎల్ డేటా సైన్స్ ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ కావాల్సింది ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్. అదే బేసిక్ ఫర్ ద ఆల్ లుకింగ్ ఫర్ ద సిఎస్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్. దట్స్ కామన్. But as per our discussion now, we need again additional requirement mathematics, statistics, because we have to analyze, predict what will happen without the previous causes and what's the probability of getting happened. We are going to predict when I am going to coin toss say there is chance of H one 0.5 time point. When I am going to roll a dice, getting of 3, 1/6 possibility. That means we are going to predict based on the number of available inputs and phases. We are going to provide the prediction based on the availability. Now your data is not small set. Millions of records are available. It's very difficult to do the by human being or with normal programming. It's not difficult. It's not that much easy to perform. That's why we will use the statistical models. That means you should be strong in the mathematics. Or doing or looking for the software jobs in the special areas like machine learning, data science, or cyber security. You should have a strong skill set in that along with the programming. Have a strong knowledge of statistics. చూడండి ఎన్ని స్కిల్స్ కావాల్సి వస్తుందో
స్పెషల్ రోల్ చేయాలంటే మ్యాథ్స్ కావాలి. అదే మనం అంటే స్టూడెంట్స్ మ్యాథ్స్ కావాలి. ఆల్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ రీసెంట్ కదా ఇంజనీరింగ్ వచ్చారండి. మ్యాథమెటిక్స్ దట్ ఈస్ బ్యాక్ బోన్ ఫర్ సిఎస్సి. మొన్నటి దాకా ఒక 5 years బ్యాక్ మ్యాథ్స్ రాకపోయినా సాఫ్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ ఏదో నేర్చుకొని ఫుల్ జాబ్. బట్ when you are looking for the any software job, you should have very strong skills in the mathematics. And along with this, programming concepts and database concepts. Already we have to make a more problem. And this is domain knowledge. Domain knowledge is nothing but the domain knowledge. Domain knowledge is nothing but the education. One domain. Health, another domain. Now I want to find out who is the topper of the class. And get problems. Normal way mindset, simple mindset. ఏం చేస్తాం? ఏ ఇన్పుట్ తీసుకుంటే నాకు టాప్ కనిపిస్తుంది. ఐ వాంట్ టు టేక్ ద పర్సంటేజ్ ఫీల్డ్. అంతే కదా, క్లాస్ టాపర్ అంటే పర్సంటేజే కదా. ర్యాంకింగ్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అంటే పర్సంటేజ్ తీసుకుంటుంది. అంటే ఐ నో ద attribute in a given data, roll number, name, department, నాకు తెలియదు. roll number, name, department, I need a percentage. So I can know that this attribute, I can able to find out the my question is top. So percentage. Find out the class average age, then age field. Find out the how many girls and boys, gender object, which that means we know those in column names, then you can able to classify or giving the solution for the given question. But in case of the medical, the inputs are, the attributes are not known to you. So whether you are having the, you need to pick whether the candidate is having HIV or yes or no. That's Gemini data. You object को तो టెస్ట్ చేసినట్టే నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ వస్తాయి. లైక్ యువర్ స్టూడెంట్ రోల్ నెంబర్ టేబుల్ ఏమంటే టేబుల్ తెలుసు కాబట్టి టేబుల్ రోల్ నెంబర్, నేమ్, డిపార్ట్మెంట్, ఇయర్, జెండర్, ఫోన్ నెంబర్, మొబైల్ నెంబర్, పాస్ ఆర్ ఫెయిల్. దీన్ని బట్టి నా క్వశ్చన్కి మీరు ఏజ్ కావాలంటే క్యాప్ చేస్తారు. ఓకే. బట్ సేమ్ వే వెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ మై బ్లడ్ టెస్ట్, దే ఆర్ గెటింగ్ ద n నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్. n నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ లోని లైక్ మీకు తెలిసిన 2-3 బ్లడ్ గ్రూప్. Okay, blood group data, this is the color. Only we can know that blood group B positive, C positive, something A positive or something. To identify that the candidate had this or not, there is a medical terminology, 1 or 2 components. Those fields if you don't know, you are picking the for input ఇచ్చేటప్పుడు you have to give the 2 inputs. ఆ inputs attributes wrong ఇచ్చారు అనుకోండి, so automatically giving the wrong results. That is the education is okay, but health sector is very dangerous. That's why you looking you need some domain knowledge when you are working with the particular project. So the programming వచ్చి mathematics వచ్చి domain knowledge లేదనుకోండి, ఈ ప్రాబ్లం బాగుంది, ఈ mathematics బాగుంది, ఇన్పుట్ రాంగ్, ఇన్పుట్ రాంగ్ ఇస్తే అవుట్పుట్ రాంగ్ కదా. ఆ అవుట్పుట్ రాంగ్ అవుట్పుట్ అని డెసిషన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. So at same time, any companies when they are manufacturing the cars, if you don't know the proper things, car molding ala cheyali, wheel anta circle untal radius and తెలియలేదు అనుకోండి, cutting and wrong అయిపోతే it not fit to the as per the standards. That's why we also need to know the domain knowledge of the particular project. అంతా బాగుంది, ఇవన్నీ వచ్చు, కమ్యూనికేషన్ వస్తాయి. Presentation. So you done the thing, you have to explain properly because you are the sell your application to the clients behalf of your company. So when you are going to present the things properly, then only client trying to purchase your item. If you are not, your item is very good, if you are not properly presented, obviously client cannot understand it, then they want to purchase. So automatically that also loss. That's why when I am looking for the any data science role,
You should have all these 4 areas. Generally, మనకి ఎక్కువ ఇది 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 లేదు లాస్ట్ 5 ఇయర్స్ దాకా ఉన్న నామినల్ అందుకే జాబ్స్ వచ్చేసాయి. Now when I am looking for the special roles should have very strong in the mathematics, statistics and probability. Then only your machine learning and deep learning analysis works. Machine learning morning ki very simple form including distance అది కష్టం అవుతుందని చెప్పి మ్యాన్ హ్యాండ్ ఎక్కడ ఫార్మ్ చెప్పి సింపుల్ సాల్వ్ చేస్తారు. Like we are having a lot of mathematical equation need to be solved to give the results. Okay. In this step, when we are moving to the industry applications, A nowadays, A ఎక్కడ అప్లై చేస్తున్నామంటే ఎవ్రీవేర్. కంప్యూటర్ ఎక్కడ చేస్తున్నామంటే నార్మల్ pen is right. What use of computers? Automation of manual work into the computer automation. Manual work is like digital అవుతుంది. Time taking process కాబట్టి reservation can be done to the mobile up to the website. టికెట్ రిజర్వేషన్ చేయాలనుకోండి దాన్ని నిలబడాలి. ఇప్పుడు సినిమా టైం బుక్ చేయాలి. నా బీటే టైంలో సినిమాకి వెళ్ళాలి, దూరం నడిచి వెళ్ళాలి, 2 గంటల లైన్ నిలబడాలి. టికెట్ దొరుకుతుంది గ్యారెంటీ లేదు, దొరికితే క్యారెక్టర్ వస్తుంది గ్యారెంటీ లేదు, ఆ సెంటర్ సీట్ వస్తుంది గ్యారెంటీ లేదు. ఇప్పుడు నచ్చిన థియేటరు, నచ్చిన సీటు, నచ్చిన టైము, టికెట్ లేకపోతే ఇంకో థియేటర్, మళ్ళీ మూవ్ అక్కడే. ఇక్కడ సినిమా టికెట్ అయిపోయింది మళ్ళీ పరిగెత్తుకుంటూ ఇంకో థియేటర్ పరిగెట్టారు దగ్గర ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏంటి సినిమా టికెట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు, ఆన్ హ్యాండ్ ఓపెన్ ద యాప్, సింపుల్గా నచ్చిన షో, నచ్చిన సీట్, నచ్చిన లొకేషన్. అలాంగ్ విత్ దట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ బ్రేక్ వెళ్ళడానికి కూడా బద్ధకం అయితే ఆ స్నాక్స్ కూడా అక్కడ ఆర్డర్ చేసుకుంటే ఈ సీట్ దగ్గరికి స్నాక్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి. That is how the things happen with the computer-based application. That means, as a software engineer, software job is not product-based job. It's a service-oriented job. We are providing the service to the user, minimizing the time, minimizing the cost. We travel here, take a line and travel. Travel cost based. Mobile ticket లేదనుకోండి కష్టమైన మనీ ఏం పోదు కదా, ట్రావెలింగ్ అమౌంట్ నాట్ నథింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఓన్లీ ఇంటర్నెట్. ఇంటర్నెట్ ఈజ్ ఆల్సో అవైలబుల్. సో థింక్ టు వరీ ఫ్రీ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్. ఇది ఇంటర్నెట్ హాట్స్పాట్ పక్కోండి అయిపోయింది. సో ఎనీథింగ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇన్ కంప్యూటర్ బేస్డ్. నౌ దట్ ఈస్ దట్ లాస్ట్ 5 years onwards computer measured all sectors and the sector works. Now last 5 years onwards A came into picture in all applications. Computer only okay what prepare చేస్తాం. ఇప్పుడు A previous data is not available, now that is available. That's why we are trying to involve A in all areas. So what are some of the before going to roles here? Suppose you are using a ML or AI based thing. So what are the various roles? Andre emantaru my job software job వచ్చింది జాబ్ ఈ రోజు మీ వాట్స్ యువర్ ఫాదర్ డూయింగ్? సో సిల్పెండ్లో వర్క్ చేస్తాను. ఏం జాబ్ చేస్తాను? సిల్పెండ్లో జాబ్ చేస్తాను. ఏం జాబ్? సిల్పెండ్లో జాబ్. రోల్ ఏంటి తెలియదు సార్, అంతే కదా. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ వాట్స్ యువర్ ఫాదర్ డూయింగ్? మై ఫాదర్ డూయింగ్ సిల్పెండ్ సార్. ఏం జాబ్ అంటే సిల్పెండ్లో సార్. సిల్పెండ్లో కాదు, సిల్పెండ్ డిపార్ట్మెంట్ ఏ డిపార్ట్మెంట్లో వాట్స్ ద రోల్? సిల్పెండ్ జాబ్ ఓకే. The same way, when you got selected job, any complete placement drive, software job అని చెప్తాం. నార్మల్గా ఏం పని చేయాలి మనకి ఏదో సెలెక్టెడ్ ఇది తెలియదు. But we are having that means we should very focus towards the kind of role we need to apply. So we are having data scientist role, data engineering role, business analyst role. For everything, we are having the data analyst role. We are having plenty of roles.
is the costing, business intelligence analyst, statistician, machine learning engineer, AI engineer, and number of roles are available. We need to focus which role we need to be in the role की content बनाओ, learning skills बनाओ. Maths exam रास्ता रो, दाने C programming रास्ता रा, आंसर ఏది తక్కువ దానికి మ్యాథమెటిక్స్ అనేది మ్యాథమెటిక్స్ కోర్స్ చదవాలి సి అంటే సి లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి anyway here also when we are going to choosing the particular job as I said four domains we need to also focus on very specific so software job అనేసరికి మనకి software job అంటే three factors ఒకటి software developer DBA network engineer software job అనేది 90% candidates already కంపెనీలో 100 మంది ఉంటే 90 సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ 9 మెంబర్స్ DBA డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ డేటాబేస్ మేనేజ్ చేస్తారు 1% నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ ఒక నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ లేడనుకోండి ఏమవుతుంది నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ లేడనుకోండి నెట్వర్క్ అయిపోతే ప్రాజెక్ట్ అవుతుంది నెట్వర్క్ మీ అందరూ నెట్ చేస్తారు అక్కడికి వెళ్ళాడు కాంప్యూటర్ అయితే అవుతుంది చదవడం లేదు మీకు తెలియదు ఏది ఎక్కడ పెట్టాలి తెలియదు పెడితే మళ్ళీ ఏమైనా అయితే టైం పట్టారు సో ఓన్లీ 3 rows ఉండేవి నార్మల్ నో when we came to the data scientist or machine learning lot of roles ఒక వెరీ స్పెసిఫిక్ గా వర్క్ చేస్తాం ఓకే నో ఇప్పుడు మనం 20 years back or 30 years back concept ఉంది AI coding మార్నింగ్ నేర్చుకుంది సబ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ AI డైరెక్టింగ్ ఆర్ AI ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి ఫ్రమ్ దట్ AI జనరేటెడ్ ఇంకా మనం మాట్లాడుతుంది ఏంటంటే AI డెఫినిషన్ జాబ్ రావాలంటే ఏం నేర్చుకోవాలి అండ్ what kind of jobs are available AI relevant now then backbone is the backbone so data mining is the backbone so data mining and normal ga ఇటువంటి గోల్డ్ రేట్ వెళ్తుంది from 17,000 per gram దానికోసం వర్కర్ కింద ఎంత వర్క్ చేయాలి ఒక టన్ రాక్ ని డిక్ చేస్తే నాకు 1 రాక్ దొరుకుతుంది టన్ రాక్ డిక్ చేస్తే దాని కాస్ట్ వెరీ హ్యూజ్ డైమండ్ మైనింగ్ ఎక్కడ ఉంటాయి డైమండ్స్ డిక్ చేస్తే చిన్న చిన్న దొరుకుతుంది కాస్ట్ హ్యూజ్ దట్ మీన్స్ టు గెట్ ద వెరీ ప్రీషియస్ metals or objects we are going to dig the lot of time spending lot of things but we are getting the very valuable information or item or object that is very precious the same way we are having a huge amount of data from that we need to find out the hidden pattern that is customer or a client or a user how the behavior of the user తెలుసుకోవాలి ఎలా తెలుస్తుంది కరెక్ట్లీ సడన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తాం మీకు మెసేజ్ బీచ్ సౌండ్ వస్తుంది ఇన్ యువర్ లొకేషన్ షార్ట్లీ దెర్ ఇస్ ఎ థండర్ బీ ఇన్ సేఫ్ జోన్ వస్తున్నాయి ఈ మధ్య బీ అవేర్ అబౌట్ దట్ దెర్ ఇస్ ఏ షార్ట్లీ 10 minutes దెర్ ఇస్ ఏ థండర్ don't be at various like open place or under tree don't please avoid the things and messages what's equal to plus or minus obviously automatically we are safe 20 years back 15 years back online information is కాబట్టి lot of persons are floods వచ్చాయి recent floods
the loss of human is reduced. That means taking the lot of information and finding the hidden factors where the exact point. Weather report. Maybe around the 1 week around the one mobile. Based on that, we are able to plan our tour or any activities. That means data mining is the process of information identifying the pattern and useful data would allow business to take. If business can have an improvement business. Warning చేసే కదా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం క్లాస్ లేనప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేసే వచ్చింది మిల్క్ తో బ్రెడ్ కొంటాడు రిజల్ట్ ఇస్తారు this green pattern we are going to dig there by applying the data mining approaches we are digging. So how what will happen? Extracting the huge amount of data. Huge amount of data means historical data. Historical means old data. Historical data and finding the hidden data. Then from that finding the pattern based on the decision making. That's what data mining. So we are having a huge amount of historical data. We are going to extract on historical data and finding the hidden information which is not known to everyone. From that we are going to generate a pattern. Based on the pattern we are going to find out we are going to learn this knowledge. From that knowledge we are taking the decision. That is the what? Data mining. Okay. So everywhere data mining. Everywhere data mining. So weather reporting, shopping mart lani kuchonde billing section billing చేయాలంటే నేను ఐటమ్ స్కాన్ చేయాలి. స్టైల్ యూనియన్ లోకి వెళ్తే డబ్బాలు పడేస్తే బట్టలు అది బిల్ చేస్తాను. నేను బిల్లింగ్ కార్డ్ స్కాన్ చేసి అమౌంట్ చేసేవాడు. అక్కడ డబ్బాలు పడేసి అనుకోండి బిల్ జనరేట్ అయిపోతుంది. దట్ మీన్స్ ఆబ్జెక్ట్ పడిగానే స్కానింగ్ వాడు చేయట్లేదు, అది స్కాన్ చేస్తుంది. Based on the object. Then that means minimizing time everywhere. So how it will happen? Discuss slowly. See, I am having the process is what the process is. We are having the huge amount of data. I am having the stores. We are having the stores. 100 stores in Reliance. No, I want to analyze. In all the locations, I cannot maintain the same kind of software. Villages software based Excel based data. Then I am getting all the information at one location. I want to take a decision. I want to launch a new product. Launch first of all all my data gather. And when I want to merge all this data, we need to do the data cleaning process. Cleaning nothing but there is scope of missing data or unfilled data or wrongly entered data. I shared the Google form is under your information. Mandate fields only only. I fill the remaining fields will fill check. Sign up new account key. Then what you are going to do? What are the mandate fields? Those are the fields are you are going to fill. Remaining fields you are going to fill. That leads to the partial data. With the partial data, I cannot take a decision. So those kind of things will be cleaned in the here. The data cleaning approaches. After that, cleaning is happening. I am going to prepare the target database. Now this data is a well structured, properly available. Then data will be readily used. I am going to store and take this data because that is not a small data like your tabular format, table data. It's a multi-dimensional data that will push into the data warehouse. From the data warehouse, now I am going to apply the data warehouse and normal warehouse and where we can place the goods and items. Location, everything is available. Whenever required, we are going to retrieve. Also, the stores can discount. Stores everything is available. Store le on time, near on time. In all of it, warehouse is same. Here, data warehouse means huge amount of data is available in multi-dimensional format. Matrix is a n-dimensional. Good.
2 dimensions. Then on that we are going to apply the data mining algorithms. Already we worked through 2 algorithms on free algorithm of or gaming. Either algorithm apply based on the my scenario. I have 30 studying. Then I am going to find the pattern. Based on this pattern, based on the result, I am going to learn something. Okay, this is the knowledge extracted. Based on the results, I am going to take a decision whether I want to do the thing or not. I want to perform the branching in product or not. So we are gathering about this. We are gathering all the information at one location. If any missing data is available, or not properly that is available, error data is available. Error data nothing but the file sent to proper send out. But in a I send a file, but at your end the file may not be opened. It is a network problem. Proper data transfer. That's why you cannot reproduce what I sent to you. Again, you may just please send me the material once again. That means the loss of data due to the network issues. So, like when you are going for integrating all the data, there is a loss of data. That recover చేసుకోవాలి. When you చేసిన తర్వాత you are having a proper processing data. On this data only I can able to perform the operation. Partial data అనుకోండి class simple example. Class student average కావాలి. Age average. 100 students are 40 students age ఇవ్వలేదు. నేను ఏం చేస్తా 100 రికార్డ్స్ కాబట్టి 60 స్టూడెంట్స్ ఏజ్ తీసుకొని బై 100 కొట్టాను ఏమవుతుంది ఏజ్ అందరూ 18 ఇయర్స్ చేశారు 19 18 చేశారు యావరేజ్గా 18.5 అనుకుంది రావాలి బట్ 40 స్టూడెంట్స్ నాట్ గివెన్ 60 ఇచ్చారు 60 into 18 by 100 ఇప్పుడు యావరేజ్ ఎంత అయిపోతుంది 60 into 20 20 అంటే 100 by 100 డబుల్ అయిపోయింది ఇది డబుల్ యావరేజ్ 20 అనుకోని అందరూ 20 వేసారు దాని ముందు వేయలేదు ఇప్పుడు ఏమన్నా 20 into 60 120 200 by 100 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కదా క్లాస్లో బై 100 కొట్టారు ఇప్పుడు యావరేజ్ ఎంత 12 ఎవరు రావట్లేదు ఎవరు టీనేజర్ తప్పు లేదు కదా అందరూ టీనేజ్ కాదు what the result can be all are kids so we can save the toys in my stores but you are not about teenagers you want to rent our shop any toys because of product is on loss that's why we are going to the cleaning process bias label a bias మొత్తం చేయడానికి data cleaning ఇప్పుడు data correct but that is biased to the unfilled records అది also చేయడానికి we are going to perform the data cleaning and reprocessing object status then final data content. So warehouse around data warehouse is different data storage data coming from all the sources and different formats MI notebook రాస్తుంది MI system database అని చెప్పి క్లాస్ రెండు మర్చి కదా ప్రాబ్లం చేయమన్నారు టేబుల్ మీద ఎక్కించుకోండి MI షార్ట్ కట్ MB మిల్క్ బ్రెడ్ రాసి మీరు మిల్క్ బ్రెడ్ రాశారు రెండు మ్యాచ్ కదా సో నైట్స్ ని మీరు చేసిన కరెక్టే బట్ యాజ్ పర్ యువర్ ఎంట్రీస్ ద కంటెంట్ ఇస్ డిఫరెంట్ బట్ సేమ్ సో we should have an interface whatever the inputs are given from the your interfaces you may use the laptop you may use the mobile you may use the manual there are things data entries are different we should have a operation చేయాలంటే ప్రాపర్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి డేటా ఆపరేషన్ చేయాలంటే ఎవ్రీథింగ్ ప్రాసెస్ డేటా డేటా వేస్ ఏం చేయాలి I want to make all the data into the integrated format and uniform access అంటే కామన్ గా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి that means I want to integrate the different kind of data and that can be accessed unified access data common ఎవరైనా కామన్ డేటా విచ్చేది ఉండాలి now whenever you are going to give the such data around the database data subject oriented అంటే డొమైన్ చెప్పినట్టే సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అంటే ఈ కాలేజ్ ఉంది డేటా అంటే ఏ డేటా అంటే చెప్పండి ఈ కాలేజ్ వస్తుంది ఏ టేబుల్స్ డేటా డిఎంఎస్ ఏ టేబుల్స్ ఉంది స్టూడెంట్ డేటా ఉంటుందా అలా చెప్పండి మీకు తెలిసిన డేటా చెప్పండి నార్మల్గా వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా
I can college can maintain student data group, fees, faculty. Student question. Student identity, student relevant ani. Transport. See. ఇక్కడ డేటా ఎలా ఉంది స్టూడెంట్ అకాడమిక్ డేటా పర్సనల్ డేటా దెన్ ఎగ్జామినేషన్ సెక్షన్ నెగటివ్ అకాడమిక్ ఎగ్జామ్ సెక్షన్ ఒకటే స్టూడెంట్ పర్సనల్ ఫ్యాకల్టీ టీచింగ్ నాన్ టీచింగ్ సపరేట్ ఎన్ఎంఆర్స్ అన్స్కిల్ లేబర్స్ ఐఎంఆర్స్ అందులో వెళ్ళిపోతాం దెన్ all of that data, people data, finance department, student fees, faculty salaries, infrastructure maintenance, other data, infrastructure, tables and fancy systems, other department equipments, all meena undu there material undu, infrastructure and transportation. Game gaman dante is database can be a subject oriented. Student data and transport link cheyalem kada. Subject oriented means any database can be stored any kind of subject, any kind of information, and that can be integrated. Okay, college information when you college unnai kada, not new. That means I am going to integrate all together all different subjects. Student mixation, faculty mixation, finance mixation, transport mixation, infrastructure. Then time varying. Time varying ante time to time. ఇది ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ పోతారా సెకండ్ ఇయర్ వస్తారా నెక్స్ట్ ఇయర్ సబ్జెక్ట్ మోతే సబ్జెక్ట్ అవే ఉంటాయా మీరు పాస్ అవుతుంది నేను ప్రమోట్ చేయాలి కదా నాన్ వాలటైల్ మీన్స్ దానికోసం డేటా పోవాలి నాన్ అంటే ఏంటి కరెంట్ పోయినా డేటా ఉండాలి డేటా పోయిందనుకోండి ఏమవుతుంది మీరు ఎంత చేసిన డేటా అంతా పోయిందనుకోండి అగైన్ మనం స్క్రాచ్ దట్స్ వే ఆల్వేస్ we are going to maintain the non-volatile storage. Non-volatile storage. There is always non-volatile information. And database is there. Simply we can define it's a subject-oriented, integrated, time-varying, non-volatile. The database is when you follow it, it's a database. ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ రూమ్ టు స్టోర్ ద ఐటమ్స్ కరెంట్ లేకపోతే ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కదా కరెంట్ లేదనుకోండి ఇవి పాడైపోవు కదా కరెంట్ పోతే డేటా పీపీటీ పోయిందనుకోండి అగైన్ యూ కెనాట్ రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అగైన్ మీ ప్రిపరేషన్ లేవు కరెంట్ పోయినా బ్యాకప్ ఉండాలి కరెంట్ పోయిందనుకో బ్యాటరీ ఉంది నా ల్యాప్టాప్ ఓకే నో ప్రాబ్లం ఈపీఎస్ లేదు నా ల్యాప్టాప్ డేటా ఉంటుంది నీకు కనబడుతుంది ఓకే సో దట్ మీన్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఏ another you want to perform the operation automatically higher of users are trying to extract information then we are going to ETL extract transform load ETL extract transform load so in data warehouse we are extracting the required results phones kontaru right phones korandi మీరు ఎన్ని ఫిల్టర్స్ పెడతారు మొబైల్ కొనాలి 10,000 ఇచ్చారు బట్టకి ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారు 10,000 రేంజ్ చూడడం 10,000 20,000 రేంజ్ వస్తుంది మీ బడ్జెట్ 10,000 కానీ రేంజ్ వస్తుంది తర్వాత మొబైల్ ఫిల్టర్ అది ఫస్ట్ ప్రైస్ తర్వాత ఫ్రెండ్స్ చెప్తారు సెల్ఫీ ఎక్కువ ఉండాలి సెల్ఫీ హైలీ చెక్ చేస్తుంది మొబైల్ హై కంపెనీ ఇస్తుంది లైక్ యూర్ గోయింగ్ టు గివ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ దెన్ యూఆర్ గెటింగ్ ద 1 lakh ప్రొడక్ట్స్ టు 100కి వచ్చేస్తాయి 100 అంతే కదా అక్కడ n నెంబర్ ఆఫ్ మొబైల్స్ ఉన్నాయి filter apply చేస్తుంటే you are receiving the very limited then you are going to take a opinion from your friends your relatives and then you are going to take a decision to purchase a next mobile that's the same way that we are already use our data available in the Amazon website but అందులో తక్కువ నీకు కావాలి నీకు బడ్జెట్లో కావాలి
more features cover. For that only you are going to put the filters. Then automatically you are extracting the required object. Okay. Then ఎలా చేస్తాము డేటాబేస్ లోని డైమెన్షన్స్ ఇదేంటి సింపుల్ అరే ఇందులో అరేలోని డేటాను ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నాం అరే క్రియేట్ చేస్తాం ఫస్ట్ అందరూ చదివాలి కాబట్టి అరే అంటే ఏంటి తెలుసుకోవాలి అరే అంటే collection of values with one variable name. Each value can be retrieved with the index. A file. I0 is the first value, I1 is the second value, and this. So to retrieve the set of values, I am going to use the one index value. Same thing, matrix. To retrieve the one value, row 1, column 1. We are going to use the two index points R1 C1 R3 C2. We are going to find out the intersection point whenever two dimensional. Whenever we are having the multi-dimension, data is not two dimensional, multi-dimension. We know three dimension. I want to know the sales of in my stores in the month of January. Product is mobiles at Vizag branch. Location, time, product. January month, mobiles, Vizag branch. So 3 dimensions. That means I am getting the single value, but I am going to apply 3 indexes. We know this is 3 dimension data. We call it data cubes. We will remember all of this way, but we are going to work on this is the minimum level. This is the minimum. After that, we are having like this data cube. This is what we call the data cube. So, product, date, and the stores various locations on it. Various items. I can able to retrieve required fields by applying the any of these 3 dimensions. Okay. Same thing. How this will apply as a text mining. One of the applications is the data mining is the next వచ్చేది text mining. Text mining అంటే రివ్యూస్ రాస్తారు సినిమా అందులోని మంచి వర్డ్స్ ఉంటే మంచి రివ్యూ రాస్తారు చెడ్డగా రివ్యూస్ రాస్తారు అంతేనా మూవీకి వెళ్ళాలనుకోండి ఒకప్పుడు సినిమా డైరెక్టర్ ఇప్పుడు రివ్యూ చూసి డిసైడ్ అవుతుంది నేను రేపు సినిమాకి వెళ్దాం డిసైడ్ అయ్యాను నైట్కి వెళ్ళిపోయాను ఇప్పుడు సినిమా రేపు వెళ్దాం రివ్యూస్ ఓపెన్ చేస్తారు వద్దులే అంతేనా డేటా ఈజ్ changing your decision. When you are going to purchase a mobile, it's showing the recommended along with this one. This mobile cap is gone. That is the recommended. That is the person. Tata will purchase it along with this water bottle. He cover what corner. So cover what a bond is the other. Only water corner. Cover what a bond is. Up to the decision. Combo offers. So recommend means that it is changing. So based on the what I am going to do, I am gathering the once you import one printer gani మీ ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి కదా చాలా ఎక్కువ ఆర్డర్ పెడుతుంటారు వాడు ఏం చేస్తాడు ఆర్డర్ పెట్టగానే ఆర్డర్ వస్తుంది రిసీవ్ చేస్తే ఎలా ఉంది మనకు ఓపెన్ ఇస్తారు ఓపెన్ స్క్రాచ్ చేస్తే you will place this order, you will receive up to 1000 vouchers అండి మీరు రెండు ఆర్డర్ పెట్టేస్తారు 10 రూపాయలు ఆర్డర్ పెడతారు 100 రూపీస్ మీరు 500 చేస్తారు ఓపెన్ ఇస్తారు అప్పుడు 1000 అంటే 500 గా కొనేస్తారు కోఆపరేట్స్ దొరుకుతారు 5 రూపీస్ వచ్చేస్తుంది 5 రూపీస్ దెన్ 5 rupees or 50 rupees వచ్చినప్పుడు ఓకే 50 వచ్చింది ఓకే గుడ్ హ్యాపీ 50 దట్ విల్ ఎక్స్పైర్ విత్ ఇన్ 15 డేస్ అంటే దానికోసం మీరు ఏం చేస్తారు దట్ ఈస్ ద వే హౌ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు అట్రాక్ట్ ఆర్ హోల్డింగ్ యూ బికాస్ హోల్డింగ్ ద కస్టమర్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ సో వన్స్ యూ బౌండ్ విత్ దట్ ఐటమ్ ఆల్వేస్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు పర్చేస్
ఇవన్నీ రియల్ టైం ఇప్పుడు మీరు చేసినవే కదా, కరెక్టా కాదు మీరు చెప్పిన ప్రతిదీ రియల్ టైంలోనే. సో అలా స్క్రాచ్ 50 మళ్ళీ పనిచేస్తారు. నేను బయట కొంటే 1000 రూపీస్ అవుతుంది, ఇక్కడ కొంటే 50 రూపీస్ తగ్గిపోతుంది, ఇక్కడ కొంటాను. హోల్డింగ్ ద కస్టమర్, రిటెన్షన్ ఆఫ్ ద కస్టమర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో నెక్స్ట్ మైండ్ వాట్ దే కాల్ దిస్, whenever I am going to do the స్టాండింగ్ అని చెప్పాను కదా, స్టాంప్ లెటర్ మార్నింగ్ క్లాసిఫికేషన్ మాట్లాడుతున్నాం. సో ఫస్ట్ చెప్పి ఆఫీసర్. సో whenever we are having any abuse words, the system aim to detect and talking that aim to detect any abusive words in their body that need to be stopped based on the charting, based on the input you are given. Stopping and stopping the user you are giving this. When you are going to log in, automatically first login అనుకోండి, అది ఎవరు బిల్లు చెక్ చేసుకుంటారు. మీకు ఒకసారి గేట్ పెట్టుకుంటే అది సెలెక్ట్ చేసుకోమంటారు. సెలెక్ట్ ద డైస్, సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్. దట్ మీన్స్ యూజర్ ఇంటర్ఫేరెన్స్ ఉందా లేదా, సిస్టమ్ రన్ అవుతుంది, సిస్టమే సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం థింగ్స్. సో లైక్ దిస్ నెక్స్ట్ మైనింగ్ లో వాట్ వి ఆర్ గోయింగ్ దిస్, వి ఆర్ గోయింగ్ టు గ్యాదర్ ద హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అండ్ ఫ్రమ్ దట్ దేర్ ఇస్ టోకెనైజేషన్. ఈ స్టేట్మెంట్ ని టోకెనైజ్ చేసి బ్యాడ్ వర్డ్స్ గుడ్ వర్డ్స్ సపరేట్ చేసి, గుడ్ వర్డ్స్ రేటింగ్ 3 స్టార్ 4 స్టార్ 5 స్టార్ రేటింగ్ కామెంట్ పెట్టి ఉపయోగించాలని ఏ రేటింగ్స్, డైరెక్షన్ బాగుందా, వర్డ్స్ బాగున్నాయా, సాంగ్స్ బాగుందా, పర్ఫార్మెన్స్ బాగుందా, కీవర్డ్స్ ఉంటాయి. మీరు టిక్ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఆటోమేటిక్గా ఫిల్టరింగ్ అయిపోయినట్టే. ఫిల్టరింగ్ అయిపోయినట్టు స్టార్ రేటింగ్ చూసుకోకుండా వాడు ఫిల్టర్స్ ఉంటాడు. ఆ వర్డ్స్ని సెలెక్ట్ చేసి అనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ కేటగరైజేషన్ హ్యాపీ. అండ్ most of the times whenever you are going to view the particular article and then you are online showing that in a top rated article most of the users are watching. So text processing, web mining వచ్చేసరికి అంతా నెట్వర్క్ చేస్తాను కదా. ఒకటి వెబ్ కంటెంట్ అంటే మన యూజర్ కంటెంట్ ఏం చేస్తున్నాడు, ఏం కైండ్ ఆఫ్ కంటెంట్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాడు అని వెబ్ కంటెంట్ మైనింగ్. వేరియస్ వెబ్ స్ట్రక్చర్, how the travels అంటే ఏది క్లిక్ చేస్తే ఎక్కడ మూవ్ అవుతున్నాడు, స్కిప్ చేస్తున్నాడు, డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోతున్నాడు, స్ట్రక్చర్. అండ్ whenever you go to search for the Google, ఇప్పుడంటే కంటెంట్ వాడుతున్నారు. 2-3 years బ్యాక్ గూగుల్ మీకు ఏం కావాలని నేను చెప్పి కాస్తాను అట్లా కొడితే 4-5 లింక్స్ వస్తాయి, 100 లింక్స్ వస్తాయి. బట్ మనం ఏం చేస్తాం, గూగుల్లోని ఫస్ట్ 2-3 లింక్స్ చూస్తాం. అంటే యువర్ కంటెంట్ ఇట్ బి కమ్ ఫస్ట్. మీరు డెవలప్ చేసే ప్రొడక్ట్ అప్లికేషన్, the content may travel. For that, I am going to write a algorithm, PageRank algorithm that is equivalent to Google. Search engine optimization role on it. Develop చేసినంత search engine optimization ఏం చేస్తాడంటే is trying to add some of the keywords in the application. Then automatically when I am going to search a particular item, automatically my website is coming to the top. That is what PageRank algorithm. So when our top question అనుకోండి, all is just trying to view the web page. Once the user view the page, I can help. That's the main motto of the web content mining. Web usage అంటే bounce rate, conversion rate. Bounce rate అంటే ఓపెన్ చేస్తాం, స్కిప్ చేస్తాం. bounce అంటే అసలు ఏం చేస్తాను, వెయిట్ చేయం కదా, స్కిప్. కన్వర్షన్ రేట్ అనేది స్టే బ్యాక్. వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తే బాగుంది అనుకోండి, అలా ఉంటాం. అని అంటే నీట్గా నచ్చినట్టు సిరీస్ చూస్తుంటాం. ఎపిసోడ్ 1, ఎపిసోడ్ 2, ఎపిసోడ్ 3. ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ నచ్చలేదు అనుకోండి, సగం ఆపేస్తే ఇంకా ఆపేస్తుంది, ఎక్సిడెంట్ ఓకేనా. యూసేజ్ దట్ ఈస్ నాట్ యూసేజ్. వెబ్సైట్ ఎంత యూజ్ చేస్తారు, హోమ్ సైట్ కన్వర్షన్ అయితే రిటెన్షన్ ఆఫ్ ద యూజర్. ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తే యూట్యూబ్ ఉంది, మీరు షార్ట్స్ రీల్స్ చేస్తుంటారు కదా, షార్ట్స్ రీల్స్ చేస్తుంటారు కదా, లేదా వ్యూ చేస్తుంటారు. వ్యూ చేస్తే బాగుంటే వీఆర్ స్పెండింగ్ టైం, అదర్వైజ్ సింప్లీ స్కిప్ రోల్. అందుకే బయోమెట్రిక్ వేస్తే మీకు ఫింగర్స్ పనిచేయదు. బయోమెట్రిక్ కాల్స్ బయోమెట్రిక్ వేసినప్పుడు ఫింగర్స్ అంటే రోల్ చేసి అని biometric అంతే కదా, biometric కూడా పనిచేయదు. That means we need to retain your viewers. Then I need to giving a monitoring benefit to the user
డెవలప్మెంట్ అంటే దానికోసం డెవలప్మెంట్ అంటే అంత డబ్బులు ఇవ్వదు కదా. యాక్చువల్లీ కంటెంట్ ఎక్కువ మంది యూజర్స్ వస్తే those then automatically your advertisements came for that ad becomes the ads. From that I am getting some money, then I am going to give you some money. I am taking 50%, I am going to shift the remaining 50% to all my content holders for the content. Okay. Station another application. Station of mind. Station ante station Google undi, Google Maps. ఇక్కడ రావాలి. I want to come here from Jayanamba to here. You call it. Then route తెలియదు. రూట్ లా పెట్టుకుని వచ్చేస్తాను. అందువల్ల మనకి ఏం చూపిస్తుంది? బ్లూ కలర్, ఆరెంజ్ కలర్, ఎల్లో కలర్, రెడ్ కలర్. మీనింగ్ ఏంటి? టూ అంటే నో ట్రాఫిక్, ఫ్రీ టు ట్రావెల్, సోర్స్ స్టేషన్ చెప్తాను కాబట్టి రూట్ వచ్చేస్తుంది. And it's showing that if you are going directly through Jayanamba to complex to the highway to the distance is 26 kilometers or 23 kilometers. So using the Sierra to the port road, which we have in 20 kilometers, shortest path to longest path to. At the same time showing the blue color line, no traffic, orange, moderate, red. Taking the remote sensing images and dynamically I am getting the real time. Same time, here also association, spatial association rules. Okay, whenever there is a danger things or unwanted things happens, use crowd అనుకోండి. ఏం చేస్తుండొచ్చు? పోలీస్ అనౌన్స్మెంట్ చేస్తుంటారు కదా, ఏం చేస్తారు? జోగులాంగలు అంటారు. జాగ్రత్త, రోడ్ ఎక్కువ ఉంది. There is scope of theft, stealing of robbery, and special assessments. A location batti, time batti, what kind of things need to be happen. Another, less crowd, no crowd. ఏమవుతుంది? Very dangerous. There is no 8 o'clock రాత్రి వచ్చేస్తుంది ఎప్పుడు అందరూ. ఏమవుతుంది? There is a chance of in murders or drug transportation, illegal activities. Can they take ఇవన్నీ సిటీ కమిషన్ చేసే వర్క్ చెక్ చేసుకుంటాడు. స్పెషల్లో వైజాగ్లో ఎక్కడ ఏ లొకేషన్లో ఏ టైంలో ఏ టైంలో యాక్టివిటీస్ నేను అలర్టింగ్ అసలు పెట్రోలింగ్ బోర్డ్స్ అన్ని ఏరియాలో తెలియదు. పెట్రోలింగ్ వెరీ స్పెసిఫిక్ ఏరియాలో రోమ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ మైండ్. Now how the AI is applied on mechanical engineering. Manual గా బోర్డులు బిగించారు, కార్ ప్రిపేర్ చేయడం, రెడీ చేయడానికి అన్ని పెట్టారు. ఇప్పుడు బోర్డులు బిగించాలంటే మోర్ అక్యురసీ తోని హ్యాండ్ చేయగలుగుతాయి, లూజ్ చేయగలుగుతాయి. రోబోట్స్ మూమెంట్ అయిపోతుంది. ఏ పాయింట్ కైనా నీట్గా స్కోప్ పర్సన్స్ వెళ్ళారనుకోండి, వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఉంది, ఏమైనా డేంజర్ థింగ్స్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది. రోబోట్స్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి, కాబట్టి వాళ్ళకి అయినా రోబో అయితే నో ప్రాబ్లం. సో దగ్గర మెకానికల్లోనే హెవీ వెయిట్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళు పడితే గవర్నమెంట్ ఏంటనుకోండి, ఫ్రాక్చర్ ఇంజ్యూరీస్ కాదు, అది రోబోట్స్ అనుకోండి రిప్లేస్ గవర్నమెంట్ ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుంది. సో మీరు ట్రైన్ టు యూజ్ ద ఏఐ ఏం చేస్తాం, అక్యురేట్గా మేము ఏబుల్ టు స్కాన్ చేస్తాం. స్కాన్ చేసి అండ్ బేస్ విచ్ లొకేషన్ ఐ నీడ్ టు టైప్ ఎంత స్పీడ్ ఎంత ప్రెసిషన్తోని ఫిక్స్ చేయాలనేది రోబోట్స్ ఉంటుంది. How many nuts are properly fitted around everything will be happily identified by doing the AI based robots. Because when they are over waiters, AI waiter, platform 65 8 board 9 8 at waiters robots. Platform 65 restaurant is client based.
నీ ఆర్డర్ చెప్పేస్తే ఆటోమేటిక్గా నీ కంట్రోల్కి వచ్చేస్తుంది, ఈ పేమెంట్ వచ్చేస్తుంది. బోర్డ్ కూడా సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ మారింది అంతే. నౌ instead of writer robot. The involvement of the reducing human efforts and using the artificial things, avoiding the human loss. Packing. On pack చేయాలంటే టైం తీసుకుంటాం, మొదలు పెట్టుకుంటాం. అప్పుడేమవుతుంది, ప్రొడక్షన్ డిలే అవుతుంది. యాజ్ అ కంపెనీ I want to make you that 100 packets need to be completed within 1 hour. మీకు ఇచ్చారనుకోండి 100 కావాలి, 60 కూడా రోబోకి ఇచ్చారనుకోండి 1 టైం చేస్తారు, less than 1 hour. So at the same time it properly packing and identifying the proper object. Heavy weight ఉందనుకోండి హ్యాపీగా పిక్ చేసి sending places. So we are trying to use those in processing industries. We are trying to use the mechanical industries to pick the relevant object. Trailer ni exact గా ఆ పర్టికులర్ ఐటమ్ పికప్ చేసుకోవాలి. ఇది స్కాన్ చేసుకుంటే ఐటమ్ తీసుకొని దాన్ని ఇచ్చేసి పిక్ చేయాలి. So like this we are going to use in mechanical. Electronics lo not only mechanical, A can be in semiconductor device, mobile manufacture, soldering చేయాలనుకోండి ప్రాపర్ చేయాలనుకోండి, ఆ టైపింగ్ ఉందనుకోండి మొబైల్ చేయాలనుకోండి ఒకటి కట్ చేసి ఇంకోటి కట్ చేసి సాల్వింగ్ పాయింట్ ప్రాబ్లమ్. అదే ఏ ప్రాపర్ ఐడెంటిఫై చేసుకుంటుంది, ఏ పాయింట్ ఎంత ప్రెసిషన్ ఎంత డ్రాప్ అవడం అంత డ్రాప్ అవడం, వెరీ లెస్ పాయింట్ పడాలి. హ్యూమన్ బీయింగ్ నాట్ దట్ మచ్ అక్యురేట్, డిఫికల్ట్ టైపింగ్ screws open చేయాలి very fastly, try to open without damaging on the remaining part of the particular device. Or need to draw the circuit, breadboard ready here. Then without the A can able to breadboard prepare the proper accurate breadboards, PCB design. So all these things will be chip designing one. We are going to use the robots, A algorithms. Design చేస్తాను automatically trying to prepare design and prepare the PCBs, chip designs. Nowadays ఇంట్లోని home automation బాగా పాపులర్, not here US or other countries. They least was about things because they have fitted the home automation systems and family they are watching, like how the CCTV camera is working at shopping malls. Here they want to check their home, everything, and who is entering into the home, and known persons means who are already registered. ఓపెన్ చేయాలని లాక్ నేర్పిస్తే ఇంటికి బ్యాక్ చేయమంటే ఇవైతే ఓపెన్ అవ్వదు, కానీ యూఆర్ నాట్ రిజిస్టర్డ్ విత్ దట్ అప్లికేషన్. రూమ్ ఇంటికి బ్యాక్ చేయమని రిజిస్టర్ అంటారు, ఈసీ ఇచ్చేస్తారు. ఓపెన్ చేయాలంటే దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయదు, ఇస్తే మీరు తీసుకోవచ్చు నార్మల్గా, బట్ అది ఇట్స్ నాట్ ఓపెన్ బికాస్ డిటెక్టింగ్ యువర్ ఫేస్ ఇట్స్ నాట్ మ్యాచ్. సో ద యూజర్స్ మస్ట్ బి రిజిస్టర్డ్, then trying to check, then only you can able to operate. And how much time you are spending, everything. And if you are not stop the fans or lights, mobile and turn off the mobile open chesi turn off the noise వచ్చేస్తుంది ఆఫీస్ టైంలోని ఆఫ్ చేయకుండా చేస్తారు అన్నసే పవర్ కన్జ్యూమింగ్. సో ఐ ట్రైన్ టు ఓపెన్ ద చెక్, ఇక్కడ వచ్చే కొంచెం ఫ్రీ ఉంది నేను చెక్ చేస్తాను అది తప్పకుండా లేదు, దాన్ని కొంచెం ఆఫ్ చేయిస్తారు automatically fans or lights ఆఫ్. అండ్ ఇంటికి వస్తాను చైన్ కౌంటర్ ఎంటర్ ఎవరన్నా నాకు తెలియదు, అయితే ఆన్ ఫ్రమ్ హియర్ ఓన్లీ ఎంట్రెన్స్ అవ్వగానే ఆన్ చేస్తాను, రూమ్లో హాల్లో లైట్ ఆన్ చేస్తాను, ఆన్ అయ్యండి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ దట్ మీన్స్ ఎలక్ట్రానిక్ హోమ్ or self automation is smart home. That's the main application with the A. నార్మల్గా ఉండేవి డివిజన్, ఏ
identification, more accuracy. See, nowadays మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం, driverless cars. డ్రైవింగ్ మన ఎంత బాగా వచ్చిందో మనమే గుర్తేస్తాం కదా. ఇప్పుడు డ్రైవర్లెస్ కార్ కదా, డ్రైవర్లెస్ కార్ ఇయర్ నీట్ అయిపోయిందా. ఇప్పుడు మన గూగుల్ మ్యాప్తో ఏం మాట్లాడాను, సోర్స్ లిస్ట్ ఇస్తే పాత్ చెప్తున్నాను, పాత్ చెప్తే ట్రాఫిక్ అని చెప్తుంది, పాత్ యాజ్ వెల్ ట్రాఫిక్ ఎవ్రీథింగ్ చేస్తుంటే డ్రైవింగ్ వెహికల్ నో ప్రాబ్లం. బట్ డ్రైవర్లెస్ కార్స్ first of all we need to give the source and destination. Drones during floods they are transporting medicines, food packets where human being cannot travel. Trucks are travel automatically drones will be distributing the food with a minimum 5 kg or 10 kg, but ambulance are there, but human cannot travel that location. Medication I am going to upload here. ఇక్కడ కూర్చొని ఆ లొకేషన్ ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాను. I am going to mobilize things that will reach to the destination and there is no human damage. I can get back, I can send in another package. So everything will be properly with a proper network. I can able to perform operations easily. లాస్ట్ ఇందాక ఇప్పుడు మనం ఏమంటున్నాం, జనరేటివ్ ఇదైపోయింది. ఏజెంటిక్ సి AI is a 40 years back అన్నారు, but that once the input is received things is changing. Last is that A application. Now buzzword is Gen AI. What is the Gen AI? Generative AI. Gen AI applications again generative. So means here generate Gen AI. Again now agentic AI. Now buzzword is agentic AI. So AI lo me see first starting side education CSC education. CSC నుండి all specializations వచ్చాయి, మళ్ళీ స్పెషలైజేషన్ CSC చూసా. ఫస్ట్ నాకు CSC ఇష్టం, CSC సరిపోదు నీకు, ఇవన్నీ ఉన్నాయని చెప్పాను. అందులో ఒక ఏ మాట్లాడాలి, ఆ ఏ మరి స్పెషలైజేషన్ Gen AI. సో లైక్ యువర్ యాక్టివిటీ. సో we are giving the some statement letter and leave letter leave apply చేయను రాయను because you leave letter to my principal అక్కడ గ్రామర్ మిస్టేక్స్ జనరేట్ చేసి ఇచ్చేస్తారు. మీరు అలా కాపీ చేసి ఇచ్చేస్తారు, కాపీ చేస్తే ప్రింట్ చేస్తారు, రైట్ ప్రింట్ చేసి ఇచ్చేస్తారు. అది కనుక స్టార్ట్ డ్యూటీ అని వచ్చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ద ఇమేజ్ జనరేషన్ కూడా అయిపోతుంది. ఏ ఇమేజెస్ మీరు చెప్పారనుకోండి, మోడ్యులేషన్ అభివృద్ధి ఈ ఇలా ఉండాలి, ఇలా ఉండాలి, ఇలా ఉండాలి. సినరీ మీరు ప్రాంప్ట్ చేశారనుకోండి, ప్రాంప్ట్ వాట్ యు కాల్ ద ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్స్, యు ఆర్ గివింగ్ ద ప్రాపర్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ప్రాపర్ ఇచ్చుకుంటే యాజ్ పర్ దట్ preparing and giving the results. Preparing and giving the results, and here what we are going to do is taking the huge amount of data and as per the requirement. So image data image generation, consumer social or media. Image generation. Yes, now one of the one was famous in banana image. Banana image. Nara, any banana image. ఈ ఫోటో ఇస్తే అనదర్ వేరియేషన్, ఈ సేమ్ ఇస్తే జనరేటివ్ మీన్స్ దట్ గివింగ్ ద
scenarios or prompts generating the template. ఈ ఒక బ్రౌజర్ రెడీ చేయాలి, చాలా వర్క్ చేయాలి. అలా కాకుండా నేను ఇన్పుట్ చేశాను, ఈ డేట్స్లో ఇది ఉండాలంటే బ్రౌజర్ రెడీ చేస్తాను. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి జనరేటెడ్. సపోజ్ రేపు నేను టెస్ట్ ఒక సింపుల్ స్క్రిప్ట్ రెడీ చేయాలి. నేను ఎంతమంది రోల్ ప్లే ఉండాలి, వాయిస్ డెంట్ రిలేషన్ అని చెప్పి అనుకోండి. ప్లీజ్ ప్రిపేర్ డ్రామా అని ఇచ్చారనుకోండి, ట్రెడిషనల్ డ్రామా ఆర్ ఓల్డ్ మూవీస్ డ్రామాస్ వాట్ ఎవర్ మైథలాజికల్ ఇస్తే ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఫస్ట్ 3 seconds this is a statement you have to say. Next, the boy need to be say this one. Then the girl screen by screen, step by step. Shorts, మన షార్ట్స్ మనం ఓన్లీ డాన్స్ చేసాం, వేసి అప్లోడ్ చేస్తాం. డాన్స్ అయితే ఇమేజ్ ఇస్తే మీరు అసలు డాన్స్ ఇమేజ్ చేసి ఇమేజ్ టు వీడియో నువ్వు డాన్స్ చేసి బాగోకపోతే టేక్స్ ఫైనల్గా ఒక టేక్ బాగుంటే అది అప్లోడ్ చేస్తాం. ఇది అక్కర్లేదు, పాపులర్ డాన్స్ అవి తీసుకుంటాం, ఏమేం చేస్తాం జనరేట్ అనుకోండి, అది డాన్స్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ వాట్ AI కెన్ యూస్. ఇవన్నిటికీ ఆల్ అండ్ లైక్ ఇట్ వాట్ వి డిస్కస్ నార్మల్లీ యాజ్ యూజర్స్ ఫర్ దిస్, అంతే కదా. యాజ్ యూజర్స్ మార్నింగ్ దిస్ అప్లికేషన్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా చేయాలని మీకు ఐడియా వచ్చింది. బట్ యాజ్ యూజర్స్ వీ డోంట్ నో దట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లాజిక్. సింపుల్గా ఆఫర్ మీద కొనేస్తున్నాం, బట్ ఆఫర్ ఎలా పెట్టాడు అనేది సాల్వ్ చేస్తాం. ద సేమ్ సినారియో, దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు లర్న్ ఎ లాట్ టు డూ ఈ రోజు నుండి రేపు ఉండేది. సో ఆల్వేస్ వీఆర్ లర్నర్స్ టు డూ ద థింగ్స్. కేస్ ఇచ్చారనుకోండి, కేస్ ఏ కేసు ఇస్తే ఆ కేసు అలా జనరేట్ చేసుకుంటూ ఏ జాబ్ కేసు హెల్త్ కేర్ డొమైన్ కేస్ స్టడీ ఆర్ ఫైనాన్స్ ఎడ్యుకేషన్. లైక్ మీరు కడౌట్ జనరేట్ పర్టికులర్ సినారియో, we are giving the particular thing, automatically that relevant to the use case will be generated. అదే జనరేట్ చేసి చేస్తాం. సినారియో చెప్పేసి డొమైన్ చెప్పేస్తే ఏదైనా గూగుల్ సెర్చ్ చేసి కొంత మెటీరియల్ వస్తే ఆ మెటీరియల్ని చదువుకొని సమ్మరైజ్ చేసుకొని ఇంకా రాసేది. ఇప్పుడు అలా కాదు, నేను ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాను అనుకోండి, స్టార్టింగ్ మీకు ఇస్తారు, ఆన్సర్ ఇస్తారు, అది ఎగ్జిట్ పెట్టుకొచ్చేస్తారు. అదో కనీసం గూగుల్ ఉన్నప్పుడు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇస్తే నేను నోట్స్ వెళ్ళదు కాబట్టి గూగుల్లో క్వశ్చన్ టైప్ చేసి అదొక 10 మినిట్ లింక్స్ ఇస్తే 10 మినిట్ లింక్స్లోనే కొన్ని లింక్స్ చదివి సమ్మరైజ్ చేసేవాడు. అలాగే 4 కీవర్డ్స్ మైండ్లో గుర్తుండేవి. ఇప్పుడు 10 క్వశ్చన్ ఇచ్చారనుకోండి, ఇది కూడా రాయలు ఫోటో చేస్తారు, స్పాట్లని టార్గెట్ ఇస్తారు. ఈ మీద 5 మార్క్స్ ఆన్సర్స్ అదే పని చేస్తారు. విత్ ఫ్రాక్షన్ సెకండ్స్ 5 మార్క్స్. గివ్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. అవుతుందా లేదా? ట్రై చేయండి, అవుతుంది. రియల్ టైం అయిపోయింది. మిడిల్ అక్కర్లేదు, ఏం అక్కర్లేదు, మీరు బ్రెయిన్స్ వాడండి. దట్ లీడ్స్ టు ద రాంగ్ థింగ్స్. యూ ఆర్ డోంట్ లర్న్ ద థింగ్స్. ఇవన్నీ ఎవరు చేస్తున్నారు? యాజ్ లైక్ పీపుల్ దే లర్న్ థింగ్స్, దే జనరేటెడ్. నా వి ఆర్ యూజర్స్. ఆ యూజర్స్ మీరు కూడా యాజ్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ మీరు నేర్చుకోకుండా నార్మల్ యూజర్ కింద వర్క్ చేస్తారు టార్గెట్ చేస్తారు. దెన్ యూ కెనాట్ లర్న్ ఎనీథింగ్. We are doing these applications for all users and we are also part of the user. But as the developers, we don't backbone. Backbone అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నంత backbone ఇది. చూడండి కన్వర్షన్స్ ఫోన్ వస్తుంది, వాయిస్ చేంజ్ అంతేనా? మీరు మీ అమ్మాయిల ఫ్యాకల్టీ మాట్లాడుతున్నారని జెన్యున్ కాల్. బట్ నువ్వు లీవ్ పెట్టాలనుకోండి, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకోండి, కాల్ వాయిస్ బేస్ కాల్ జనరేట్ చేసి
పేరెంట్కి మేము బ్యాటరీ పంపించారండి 2 రోజులు టూర్కి మార్కెట్ వస్తుంది పేరెంట్కి. అట్ సేమ్ టైం cyber crimes. You need to take care of conversions. Human should be charity. చూస్తున్నాం కదా ఇమేజ్ జనరేట్ రీసెంట్గా కాన్ఫిడెన్స్ అన్న దగ్గర విన్ ద కేస్ at High Court. Now some short movie released now. I remember. See, you suppose you are the director of the movie. It is face and voice. You generate a based thing. Movie release ayindi 20 plus lakhs views not వచ్చింది. But that person not taking permission from you. And using your image, I have to take permission. We file a case to all the kids. Then after log A something. That means how A is plays a vital role in daily life. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. At the same time, as a developers, we are going to learn the things properly. Okay. A conversions are conversions. Songs are not generated. Already we are making process. We gain same process and for user started. As in national NLP process, NLP zeros and ones cannot test. Again ML algorithm. Then robo. Generated. Bot replace. The bot is A. It cannot understand like you. It can understand only zeros and ones. That means your hello, converted into the machine learning in the NLP concept zeros and ones. And these zeros and ones and the deep learning again I am converted into the relevant things. Then finally robo can understand the zeros and ones. Again get the reverse the things. But you cannot understand zeros and ones. You are understanding the high. In high into the high Japan. The conversion background. This will take a lot of converted to images. This is what applications with the AI. Okay. So if we want to get to know, we can contact or reach out to. So in applications, real the man open and discuss. Little bit boring on lecture. Morning class. Okay na? Then after But have you learned any new points of the session? Have you learned any new keywords? Names. This is not what previously morning telling you these keywords. An application related to the things. Okay. It's not the background. Simple concepts. That everything. It is a natural process. Natural process. Okay. So, lot of things are there. Process is very important. Monkey general subject is involved. Process the one of our key things discusses. Key points real-time applications notice to the process. Okay. Thank you. So, finally, at least you aware about some of the same application numbers that we previously AI applications. These are applications you use.
MEA reflects all those of the platform where we can get the A relevant information. A basis. అంటే నువ్వు చేయలేని డేటాని సింప్లిఫై చేసి ప్రొవైడ్ చేయడానికి MEA కానీ ప్రొడ్యూస్ కానీ టార్గెట్ కానీ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అవి ద ప్లాట్ఫామ్స్ దీనికి మనం అక్కడ ఏ సైబర్ క్రైమ్ ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్ మాట్లాడుతున్నాము. ఇప్పుడు వర్కర్స్ డిజైన్ ఎక్కడ నుంచి సింపుల్ అప్లికేషన్ మార్కెటింగ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది చేయొచ్చు. Based on your skill set, I can prepare a content for you for future learners. I am asking some questions, then you will answer. Then I am going to change the questions to a level. Then if you are answering, I am preparing the customized course for you. Java ante na Java ante akkarledhu. I am asking some questions. A question basis to answers అనుకోండి. You are going to, I am going to design a course and material customized. Previous అనుకోండి కొత్త బుక్ చదవాలి. ఇప్పుడు నీ ప్రాజెక్ట్ కావాల్సింది ఓన్లీ some application, not required all. Based on your requirement, we are trying to give the input. We try to prepare the customized material and examples, and you can learn fastly, quickly, and you can improve it. కొత్త బుక్ అనేది difficult. Pharmacy, corona వచ్చింది. నాకు వ్యాక్సినేషన్ కాస్ట్ వచ్చింది. కరోనా వచ్చింది. వ్యాక్సిన్ కూడా 20 days రెడీ. They trying to take the more number of samples used at a normal chemical. With a application and within the drug, and the drug is suited for the all kind of human beings, including the who are having different kind of health issues. Some people with cancer, but drug analysis. So that means I need to analyze lakhs of records, and from India only vaccination started. India only that will get it. Masks can generate this medical equipment during corona. Empty from either way. It's a more hub, medical hub. Now that means A involved in drug preparation also. To analyze the use data and implement solution. This kind of observation of this equation. The equation raste, those are both. That can analyze it. Medical.